Vale, estamos. Vamos a continuar con el The Witcher 3, ¿vale? Directillo número 14. Y nada, ayer terminamos... Bueno, terminamos. Empezó más bien la pelea contra la cacería salvaje. Nos reunimos en el castillo de Kaer Morhen, en la guardia de los brujos. Estuvimos ahí peleando, perdimos ¿cómo se llamaba? Mm, eh, Ay, Dios mío, se me ha olvidado el nombre. ¿Blesemir? ¿Blesemir puede ser o...? No, ¿cómo era? Ay, se me ha olvidado el nombre. Bueno, perdimos al amigo de Geralt, al brujo este con el que empezamos la aventura, que estaba también entrenando a Ciri en Kaer Morhen. Y... Es que ya digo, me suena Blesemir, pero ahora mismo no estoy seguro de si es Blesemir o... algo así, o Bledemir o... Ahora lo dirán, pero bueno. Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own. Bueno, pues eso, perdimos a nuestro compañero y ya hasta el final Ciri consiguió salvarse y bueno, pues desató como su magia, ¿no? Sus poderes y consiguió repeler a la cacería salvaje. Pero bueno, entonces tuvimos ahí como una pequeña tregua, ¿no? Después de esa pelea. Y nada, estamos intentando pues de nuevo reunir un poco también a magos más poderosos para poder acabar con la cacería salvaje, ¿no? Así que nada, vamos a continuar con... Tenía aquí para hacer alguna misión secundaria y tal, pero bueno, ahora que estamos en directo pues vamos a ir con la historia principal. Y ya está, ¿vale? Tengo aquí esto dos del DLC y luego me quedaba la historia principal, ayudar a Yennefer a liberar a Margarita, hablar con Avalach y luego tenía misiones secundarias, la del asesinato del rey, ¿vale? Entonces de momento vamos a centrarnos en lo de Yennefer ahora mismo. Y ya digo, vine aquí porque hay una misión secundaria y tal, pero bueno, ya la haré en otro momento. Ya la haré en otro momento. Nos vamos a Novigrado. Y Yennefer es este punto de aquí, ¿no? Vale. Donde... No sé, voy aquí mismo, yo creo. Pilla más cerca. Ay, no se está viendo el juego, perdón, joder. Ahora sí. No se estaba viendo el juego, no me había dado cuenta, perdón. No ha pasado nada, o sea, ya digo, estaba en otro punto del mapa y ahora me estoy teletransportando a Novigrado. O sea, no ha pasado nada. Vale, ya estamos en Novigrado. Vamos a hablar con Yennefer. Tenemos que ayudarla a liberar a Margarita. Supongo que será alguna hechicera. ¿Está Yennefer en un bordel? ¿Puede ser? ¿No? Está aquí dentro, Yennefer. Hostia, pensé que era esta, de imaginar. Digo, que Yennefer es esta de aquí, ¿no? De repente estáis subida a la barra bailando. Buy you a drink? I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlerith, was that your idea or Ciri's? Ciri's. As I thought. I'm glad you went with her. I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won.
No point bothering with what-ifs. Talk to Triss. Reconvening the Lodge? It's not going so well. Dangerous times, especially for sorceresses. Each thinks 5 times before sticking her neck out, and I can't blame them. Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. I also learned the identity of a man who escaped from there. He should arrive shortly. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Derard. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. Abbe Faria? Who's asking? We'd like to talk. Damn. Best run and get him. Sí, no vayas tú, Jennifer, no vaya a ser que... Rain like this would fetch a fortune in Zerrikane. These humans go wilder by the day. Watch where you're going, eh? Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be. Calm down, we just want to chat. And then stick a shiv between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? No. No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. No. You're gonna tell us your story, then be on your way. So be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Drink up. It'll help. Thanks. What do you want? To get into Derard. Find a hunter. Tell them you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say no one gets out of Derard alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprenticed with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. So theoretically, we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins. We'll get into the prison. They say Dayrod's better guarded than the keep at Vicovaro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid fanatics.
creature every day. The wheel, the rack. We only knew peace and holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. Not officially, but you know how it is. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. What now? What our friend said about the guards was interesting. Drinking on duty? Zoltan could make sure they have plenty of hooch. Good idea. I'll search for the entrance to the ruins. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. Opcional, pide ayuda a Zoltan. Pues sí, lo vamos a hacer. Todo lo que nos pueda ayudar, bienvenido sea. Oh, that's bad luck. Zoltan? Get out. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much Mahakaman as you can find and drive it to Oxenfurt. Yennefer will give the signal. You'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way into the ruins beneath the city. Nice talking to you, Zoltan. See you later. Happiness will come today. Vale, vámonos a Oxenfurt. Tengo misiones nuevas ahí en el tablón. Tengo que echar un vistazo. Pero está Yennefer. Antes puedo ir al tablón. ¿Dónde estaba? Aquí. Simplemente por coger las misiones nuevas que haya. Llamamiento a Sillera de Rivia. En nombre de nuestra misericordiosa soberana, la ilustrísima Gracia Ana Henrietta, hemos viajado hasta los reinos del norte para hacernos saber nuestra misión. Un monstruo terrible ha aparecido en el ducado de Toussaint, una bestia que se ha cometido crímenes atroces contra los súbditos de su gracia. Todos los brujos tienen la capacidad de destruir a la bestia, por ello os suplicamos humildemente que acudáis a la aldea de Hondonadas, donde aguardaremos vuestra llegada con esperanza de que... Servidores, Palmerín de Laufal y Mitlon de... Ni idea. Ni idea de quiénes son. Halt! You there? Please wait. You're Geralt of Rivia, are you not? Depends who's asking. Revenue and Customs for occupied Temeria, Dorian branch, represented by yours truly, Deputy Tax Enumerator Walter Mitty. Recaudador de Honored, impuestos. I guess. What seems to be the problem? In brief, undeclared income. Excuse me? We've had reports, numerous, that over the last months you've come into a great deal of coin. Quickly. So quickly it's raised suspicions. I get how that might have happened. Be glad to clear them up. Profession? Witcher. Monster Slayer. Sole proprietorship? Service sector? Type of services rendered? Rat pest monster removal? Moving on.
have you at any time engaged in the wholesale trade of rawhide in the White Orchard area? ¿Has estado involucrado en algún momento en el comercio al por mayor de cuero sin curtir en la zona de Huerto Blanco? Comercio al por mayor de cuero, ¿qué dices? This some kind of joke? Of course not. Right. Next. During the current fiscal year, have you engaged in the acquisition of bivalves with the express intention of selling the pearls therein? Even if I have, what's wrong with that? Article 86, Section 3 of the Tax Code. Whosoever purchases goods at an unseemly low price to take advantage of the seller's ignorance shall be subject to a fine equaling 200% of the earnings from any such a transaction. Sound familiar? And now, please answer. Have you or have you not dealt in said pearls? No, never done anything of the sort. Witcher's honor. Now, for the final question. Have you ever unlawfully acquired another man's movable goods? Chattels? Meaning? Meaning, have you ever waltzed into someone's home and taken something without their permission? Literalmente desde que he empezado el juego. Entrar en las casas de la peña y empezar ahí a coger cosas. Ahí, venga, dame. Pero vamos, obviamente que le voy a decir no, nunca. Gotta be kidding. The Witcher's Code forbids it. I'm pleased to hear you abide by your guild's bylaws. Now, if you could wait for one moment. Compare column B to table 7. Apply the rate for confirmed childless bachelors. A tax credit of 7.3% for practitioners of hazardous professions. It adds up to the crown. I say, good sir, you are exceptionally upstanding. It'd be rude to disagree. In these times, such civic virtue is a rarity. It must be commended, rewarded. Here. What's this? A diploma. I bestow on you the title of taxpayer in good standing. I'd suggest you frame it, hang it in a place of honor. Congratulations. Diploma por tenerlas. En fin, no sé, ha sido un poco random esto, ¿no? O sea, no sé qué tiene que ver. No sé qué tiene que ver esto, ha sido un poco raro, ¿no? Ah, vale, tiene... o sea, tiene que ver con... Bueno, no, vale, esto es la misión que acabo de coger del tablón, pero lo que acaba de pasar no tiene nada que ver con nada, ¿no? Vale, en fin. No sé, ha sido un poco raro esto. Hola, Jennifer. Estaba declarando mis impuestos. Find a way in? Several. Nearest is through a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. Sure the guards don't know about the passage through the ruins? Haven't planted sentries there? They haven't. How can you be sure? Novigrad's hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. Ah, juego, no petes. No petes. Long live Radovid! ¿Por qué no puede caminar a una velocidad normal? Si voy trotando, la adelanto. Si voy caminando, me adelanta. Es horrible, de verdad. Here we are. This is it? Boulder was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago.
But I managed to find 2 brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment. For a modest fee, naturally. Here. What is this? Use it once you find Rita. I'll be able to pinpoint your location. Not coming? Mucking through ruins and sewers? I'd rather leave it to the expert. Meaning you'd rather waltz in once the hard work's done. Wet clothes. Oh, joy. Parece que hay que ir por allí. Tomb Raider. Seems this one liked elven stuff. That stench. ¿Hay algo más por aquí? Come on. Mechanism's broken. Missing a piece. Replace it with something else, maybe? ¿Puedo sumergerme por aquí? Ah, vale, esto conecta con la zona en la que acabo de estar. Vale, vale, vale. ¿Con qué puedo sustituir? Pone que hay algo aquí para sustituir a eso. Encuentra la pieza del mecanismo que falta. Oh, vale. This'll come in handy. That ought to do it. Varios caminos, no podía haber solo uno, tenía que haber. Wall looks brittle.
Voy a echar un vistazo por si acaso hay algo interesante. Reeks in here. Vale, tengo que ir por allí, entonces primero quiero ver si hay algo. No, vale. Intruders! Die, horn! Get him! Igual hay más guardias si voy por aquí. Quizá no sea una buena idea. Voy a guardar partida antes de meterme aquí. Que ya digo, es posible que no sea una buena idea, pero mi curiosidad por explorar. Vamos a meternos de hostia. Ever fight a witcher? What is this? Ah, la he encontrado. Margarita. Who's that? Geralt. God, I'm hallucinating. El guarda ahí atrás, Getting ¿sabes? you out of here. It's pointless. He'll never open it without the key. The warden keeps them with him at all times. His room is upstairs. Be right back. Deals when you're gritting a tear. Get him from both sides! Damn. No creo que haya nada aquí. Vale, o sea que he encontrado una llave de las cloacas. A lo mejor eso lo utilizamos luego para escapar. Buenas. Watch is whirling! Vale, se supone que tengo que ir más arriba aún.
Show me what you got. Claro, es que igual aquí... Claro, igual esto no es el mejor. Claro, es que igual esto no es lo que había que hacer, ¿no? Porque ¿puedes dejar de tocar la campana, por favor? Creo que no era esto lo que había que hacer, ¿no? Estamos llamando como demasiado la atención. Como odio a los enemigos con escudo, tío, qué pesados. Por favor, te estoy... No sé, digo, tiene pinta de que a lo mejor había otra forma de hacer esta misión sin llamar tanto la atención, ¿no? Que al fin y al cabo, pues... Acabamos de dejar a la... O sea, acabamos de dejar la cárcel sin seguridad, básicamente. Nos hemos cargado a todos los guardias que había. Espérate porque hay un guardia aquí que no se ha enterado de la fiesta. Se la explicamos. Estaba el pobre ahí que no se había enterado. Claro, yo imagino que tendría que venir aquí a lo mejor en sigilo, ¿no? Para robar la llave sin armar este follón. Lista de prisioneros. Margarita Lox Antile, encarcelada el 6 de Birke por uso de magia. No ha admitido su culpabilidad. Se recomienda mejorar los métodos de interrogatorio. Hay más hechiceros, ¿no? Hechicera. Condenada a muerte por ahorcamiento. Quiromancia. Ya digo, no sé, a lo mejor me echan la bronca por... O sucede algo por haber llamado tanto la atención. No sé. What are you doing? Yen insisted on coming. Rita, what have they done? When I get my hands on those whore sons. I'll gladly help, if I live to see it. I must take her from here, immediately. I can't pass through the portal with you both. You'll need to get out on your own. Don't like portals anyway. Go.
Al final el juego me dice que tenía que salir de la prisión por aquí igualmente, o sea que seguramente se hubiese liado con los guardias, de todas formas. Anda, y tienen este agujero aquí. O sea, es una prisión y tienen aquí un agujero a la calle. Pero bueno, ¿qué tipo de prisión es esta? A ver, hay bastantes guardias, pero joder, es en plan... You daft. They're outlaw no tie to prison on the continent. I can't take this anymore. End of this watch. I'm putting in for a transfer. Me pregunto si podría haber liberado a más gente ahí en la cárcel, si había alguien más interesante, pero bueno. Vale, veamos, ¿qué puedo hacer ahora? Reúnete con Jennifer y la logia de hechiceras en la posada de Jaskier. Y hablar con Avalak. Vale, podemos hacer primero esto. A nivel 36 conseguía algo, desbloqueaba algo. Esta espada, ¿no? La compré ayer y luego a nivel 37 esta. Vale. Vale. ¿Cuánto tiene esto de durabilidad? Ah, 0%. Vale, pues hay que repararlo. %. Y claro, en personaje también habré desbloqueado un punto de habilidad que no sé en qué lo estaba gastando, si es que lo estaba gastando en algo. Es que ya es como que ya no sé dónde gastar los puntos de habilidad. Ah, tengo 3 de estos, me puedo hacer uno grande. Vale. Es que ya digo, no sé en qué gastar los puntos de habilidad ya en este punto. O sea, no sé si merece la pena alguna cosa. Yo qué sé. Por gastarlo en algo, ya veis que no sé en qué gastarlo. Ah, vale, se me había olvidado, quería buscar cuál era el punto más cercano para hacer teleport. Vale, todo recto y en el puente a la derecha. Creo que era por aquí. Feisty, eh? Stay out of my way. Vale, tenemos que ir aquí. Vale, están bastante cerca los dos puntos. Son en la taberna esta de Jaskier. Wonderful. They hate you too, Batgirl. Sick of it. No estoy, creo que estoy, puedo aprovechar a vender. Greeting!
juego de repente, What do you tío. have Hay to veces drink que va that's good? perfectamente y hay otras veces que de repente, de la nada. No sé de qué depende. $68 cada uno. Hostias. Es pasta. Claro, casi 3 kilos cada uno también. Take care now. I wonder if he pays taxes. Hay una misión que está abajo y otra que está arriba. No sé. Geralt, What is it? nothing just yet, but something's afoot. Philippa and Margarita want to speak to me. They say about what? No, but I have my suspicions. I bet they have plans for me, and they're deigning to inform me of them. O sea, no entiendo cuál es el problema. Not a conversation you're likely to avoid. I'll go with you if you want. They'll weigh their words more carefully with you there. Wouldn't be so sure. But 2 heads are better than 1. Let's get this over with. You wish to speak? To you, not to Geralt. Geralt stays or we both leave? Let him stay, Phil. He'd learn of it all anyways, eventually. Fine then. So long as he does not interrupt. Think of me as part of the decor. The Lodge once had great plans for you. Important plans. Surely you remember. You were to complete your studies and become one of us. Unfortunately, that did not come to pass. We intend to revive the Lodge, and we renew our offer. You must join us. As before? I'm to marry some princeling and become your puppet? You were a child then, and we misjudged the situation. This time we offer you a partnership. The Lodge of Sorceresses has been outlawed throughout the continent. Joining them means facing persecution, always being on the run. Kings die, realms fall, but magic endures. Realize, please, that you were made for great things. Work with us and you shall achieve them. Just as soon as we teach you to control your power, channel... I have Avalark for that. You allow this. Do you truly believe his intentions are pure? No me fío de nadie, Siri decide. I don't trust him, I don't trust you. But that doesn't matter. Ciri decides. Sages invariably have hidden agendas. Altruism is simply not part of their constitution. You're a tool in his hands, even if you don't see it. We will assure you knowledge and protection, but you shall be your own rudder, captain, and ship. And unlike Avalark, we can promise you this. We don't expect you to commit now. Think it over, what you've heard, what you feel. We will speak when you're ready. If that is all, then... Let's get some fresh air.
So? I don't know. Don't really want to talk about it. I'm going for a walk. I hope she's... She'll be fine. She's tougher than we think. You ought to visit Avallac'h. He wished to see you, apparently. The night may peach. You're mistaken. I'm a dancer, not a whore. What? Do you think? Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ciri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlerith adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Caranthir is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. How do you know? Or are you bluffing? Eredin made sure very few individuals knew of his betrayal. Most are now dead. Didn't answer my question. How matters not. What matters is, I know. And I have an idea how to use this knowledge. Fine. So what do you propose? Why, to bring Gels here. Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. Land of the NL? You don't recall. After all, you did travel with Eredin for some time. The land of the Elder folk. The world where we arrived centuries ago. A world that is now our home. The Red Riders come from there. And it is there where we will find Gels. Think you're forgetting something. You and Ciri might know how to travel between worlds, but me? Not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways. Even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example. One such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Let's go. I know this house. Supposed to drive a godling from here. Supposed to? Decided it was harmless. Ah, aquí es donde estaba la soñadora esta. Es la casa de la soñadora. Ha ido abajo. The passage is here, past this wall. This is the place. Once we enter, there'll be no returning until we reach Gels. Ready? Yes, let's go. Remember, wherever you land, search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Mean we'll be separated? It's possible. I lack your ward's talent.
Zirel is the Lady of Time and Space. I merely know how to use this arcane knowledge to a limited degree. It's time. I hate portals. Where are we? Welcome to the Didowet Desert. This somewhere in our world? Ever seen such canyons in your world? Come, we must go. What is this place? A very old world, thoroughly raped and destroyed. Anything live here? Mainly desert creatures, able to survive months on end without water. Oh, and large sand crabs beneath the surface. We must be careful they don't sense us. And before? Were there any people? Or elves? Do you believe humanoids have a monopoly on destroying worlds? So what did live here? Sentient monsters of some sort? Look at those cliffs. Remind you of anything? Look a bit like the bed of a giant river. Or the bottom of a sea. Mean there were water creatures here once? No creatures. Merely a sea. Trying to say that there are many different worlds and even more forms of life. Many of them intelligent, much more so in fact than you humans. But as it turns out, not even that could stop them from exhausting all the resources of their world. To the last drop. Ah, the portal. Looks more like a ruin. Appearances can be deceiving. So what are we waiting for? For it to open. Shouldn't take but a few moments. What's going on? The sand crabs have sensed our presence. Wonderful. They just keep coming. We can't hope to defeat the wall. As soon as the portal opens, you must jump in after me. 3, 2, 1. Very. Joder, qué rabia que se pete, tío. Entiendo si estos días me ha ido bien. Entiendo por qué de repente ahora se está petando tanto. Quickly, jump in. Me gustaría lootearlos, la verdad. Pero qué rabia, tío. Siempre me va bien y... Sí que es verdad que a veces da tirones, pero hoy es que está dando muchísimos tirones. No sé de qué depende. Si es porque estamos cambiando de mapas o tal, las texturas, pero es que no entiendo. Voy a guardar por si acaso. Vale, ya estamos solos.
it is. Vapors don't look terribly inviting. Damn it, gotta hold my breath. Any longer and I'd have suffocated. Magic. A place of power. Should avoid those clouds, or bolt through them. ¿Puedo subir por aquí? ¿Hay algo más antes de que me vaya? Tiene pinta de que haya... No tengo mapa, ¿verdad? No, no tengo mapa. No veo nada más así de primeras. Cold. Freeze to death if I don't hide somewhere. And I gotta find that next passage quick. Uf, vale, me congelo de frío, si no... Vale, pues vamos a correr. If Que I no can me just puedo find resguardar cover aquí. along the Vale, way, sí, me puedo I should resguardar make aquí it del to the tren. passage. Vamos rápido. Si veo qué tal, me curo y ya está, me tiro una poción. Light in a place like this? Someone must have lit it. With any luck, it was a certain grouchy elven sage. Snow's up to the rooftops. Wonder how long this blizzard's been blowing.
this. Quizás mejor que vaya por aquí, ¿no? Porque hay casitas. Notas de agua. No puedo bajar por aquí. Vale, tengo que prepararme. Si necesito otra poción, a tomármela en cuanto antes. De hecho, me la tengo que tomar ya, pues si no voy a morir, yo creo, ¿no? No, no, se ha acabado ya el vendaval este. Que bueno, igualmente debería curarme por precaución, ¿no? ¿Puedo descansar? No, no puedo. Vale, pues me la voy a tomar por precaución. Y ya no me quedan más, así que tengo que ir con cuidado. ¿Qué ha sonado? Vale, aquí puedo pelear, aquí no me da... Pues sí, sí me está congelando. Vamos a darnos prisa entonces. No me quedan pociones. Took you a while? Did you run into trouble? No. Just taking in the sights. What is this place? Feels like I've been here before. You have. You fought Eredin's projection here. Before that, Ciri fought here. For you. What are you talking about? Ever wondered how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Ciri came for you. She sensed you were in danger, tore you from the Hunt's grasp, then deposited you in the woods near Kaer Morhen. Did Eredin start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? What would it have changed? Where are we? World of the NL? No. This is Ted Dara, the time of the end. The world destroyed by the White Frost. Alas, this awaits us all, though at differing stages of our existence. So calm when you say that. Eredin succumbed to his knowledge of the apocalypse. Fear rules him now. I'll not commit the same error. Care to clarify? Not here. Not now. Going after Gels is proving quite a trek, but I still don't know why he's so important. Eredin differs from the king he killed. Power for its own sake interests him. He has little patience for bureaucracy. He spends most of his time atop his steed, leading the Red Riders. So what does he need in the capital? A good viceroy. Gels is an excellent administrator and an even better plotter. He's the most dangerous individual amongst the NL. He got any weaknesses? Yes. He's righteous. Light on the peak. Was that you? I thought it might aid your passage.
After all, that is what lighthouses do. Show the way. Doesn't look safe here either. Let's go. This way. Next passage. When will it open? Shortly. At last. This Tir Nalia? The Palace of Awakening, formerly the Moon Palace. Gel's headquarters. Beautiful. I'm glad to know you appreciate it. Elven architecture is a bit more sophisticated than yours. Oh, who's this? And why are they here? I believe we're done for the day, my tulip. Be a dear and leave us alone. For I think we can agree this matter is between us and us alone, correct? Krivan of Spain, at Corman Maca and the Witcher of Rivia. Ketmil. Do you like my new model? Something of Lara Doran about her, wouldn't you agree, Krivan? Her height, perhaps. Nothing more. I see I've touched a tender spot. So let's change the subject, shall we? Care for a drink? Didn't come here for tea. I must admit, you appearing here. Quite the surprise, Witcher. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalach is honest with you? Just curious. La verdad es que no lo sé. I think that even among the NL elves, there are those capable of being decent. Naivety is a fool's blessing. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've been a neuromancer. My intuition was correct. This will be interesting. Better believe it. This way, please. Witcher Geralt, a true man of action. Might I know where we're going? To the world of the Acei. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Bueno. Me hacen mucho dudar sobre el elfo. Ya ha habido un par de personajes que me han dicho no te fíes mucho de Avalak. No lo sé. Por un lado eso, personalmente no me fío, pero también es que ayudó mucho a Ciri. Bueno, ayuda... Sí, ayudó a Ciri en cierta manera. Entonces no sé, estoy ahí un poco... No debería fiarme, pero me fío de él.
I take it I needn't introduce our guest. Greetings, Cyril. So it's true. The swallow has befriended the fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Avalach blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised, where is it? You will see it. In your dream. Ah, yes. The Oneiromancer. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? What then? Am I to incite the NL against Eredin? Call for revolution? And proclaim Avalach our new king? Don't flatter yourself. Defy Eredin. That's all you need to do. Very well. Have your oracle summon dreams of my king's last moments. We shall all dream them, to make certain there are no misunderstandings. Why not? Se supone que fue envenenado por Eredin, ¿no? El de la cacería salvaje. The king is dead. Long live the king. You must face him on your terms. In this world. In a place of your choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sunstone. With it, you will summon the Naglfair. Eredin will come too. Should he call for reinforcements, no NL will answer. You have done the thing most just. A new portal to Tir-Nalia will open. I shall stabilize it and you will return. Come with me. Vale, bueno, un apoyo más para la guerra, supongo. Just as well. Could have been bluffing. Might have just said that so we'd let him go. Damn it, we should have pressed him. Calm down. Avalach knows him better. We'll hear him out when he returns. Speak of the devil. Geralt's worried. He believes we let girls go too easily. Can never be too careful. Agreed. Yet I do believe Gels will keep his word. Withhold support from Eredin. Seems to me you have a plan. Care to share it with us? Once we find the Sunstone, aided by your sorceresses and their magic, we shall draw Eredin's ship to a bay along the coast of Undvik. We will wait in ambush, lay a trap. When the King of the Hunt arrives, we will spring it and kill him. Just like that? Defeating Eredin will be no small feat, but we will accomplish it. Gather everyone and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige.
Vale. Antes de continuar, ¿podemos hacer alguna misión secundaria? Reúnete con Avalak en el barco. Vale, podemos hacer mientras tanto la misión del rey. Si la encuentro. Esta, reúnete con Dijkstra, Roche y Thaler en el almacén del puerto. Para asesinar al rey Radovic. Luego, por hacer alguna misión así entre medias y no avanzar tanto en la historia principal. Bueno, no sé. Da un poco igual realmente, ¿no? Pero... yo qué sé. Ya digo, es que no sé dónde gastar estos puntos de habilidad. Sinceramente. Es que ya llega un punto que... probabilidad de crítico... no sé dónde gastar esto. Esto quizá. Vale, entonces estoy viendo... acabo de dar cuenta, esta misión es de nivel 30 y la misión que tengo en la historia principal es de nivel 28. Entonces igual me interesa hacer primero esta de nivel 28. Aunque tengo que viajar a Skellige. Vale, vamos a hacer esta, aunque sea de nivel 28. Lo que sí me gustaría hacer antes de irme es venir aquí y vender cosas. Porque tengo el inventario ya casi lleno. Tengo un montón de espadas por ahí y tal. Entonces sí que me gustaría vender cosas antes de irme. Got my eye on you, white one. Help! Save me! I'm dying of poverty. So, how'd it go with this healer? I was faffing about, minding my own business, when suddenly, up he pops and Que bueno, ahora están... claro, ahora no hay herbolistas aquí porque están dormidos. Vamos a esperar al amanecer. Porque ahora está la gente dormida. Vale, vamos a hablar primero con el herbolista. Thinking customer will see right away I've got the best deals this side of the Pontar. Welcome, welcome. What have you got there? Vale. Justo. Tenía el dinero justo para comprarme eso. Vale, algo más de alquimia. ¿Puedo fabricar alguna cosa? Página azul. Muchos ingredientes aquí que no sé de dónde sacarlos. ¿Qué es esto? Glándula venenosa de mantícora. Ah, esto fue una misión, vale. Mutágeno rojo menor. Vale, estoy viendo... es que hay ingredientes que debería fabricar. ¿Esto qué es? Muérdago. ¿Estás diciendo que en todo lo que llevo jugando al juego no he conseguido muérdago? A lo mejor es una cosa que tengo que comprar sí o sí aquí. ¿Qué más? Es que a lo mejor hay ingredientes que hay aquí que los puedo comprar. Rubedo. ¿Tienes rubedo? No. Claro, es que por ejemplo hay otros herreros que... pasa que yo creo que con los herreros y los armeros que si te falta un ingrediente te pone un iconito y te da la opción de comprarlo. Pero aquí no te da esa opción de comprarlo. Esto también lo puedo fabricar. Pues vale. O sea, si veo que el ingrediente que me falta es una planta o alguna cosa, seguramente lo pueda comprar. Pero no, todos los ingredientes que me faltan al final son alguna cosa de estas que son como súper extrañas de conseguir.
Mutágenos. No. ¿Esto qué es? Gaviota blanca, ingrediente alquímico. Vitriolo. Es que esas son cosas que de verdad que no sé dónde conseguirlas. Fósforo. Solución de no sé qué. Ni idea. Cinabrio, albedo. Nigredo, rubedo. O sea, son cosas que tengo que fabricar aquí, pero es que es eso, necesito gaviota blanca. No tengo ni idea de dónde conseguir eso. A lo mejor tengo que comprarlo en algunos... A lo mejor hay ingredientes que tengo que comprar a algunos alquimistas, quizá. How can I be of service? Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. Welcome, welcome. Show me what you have in stock. Vale, vamos a vender. Sobre todo las armaduras, que son lo que más pesa. Joder, ¿en serio? ¿Cuánto cuesta? 77, 89. A ver, ¿tienes algo que me interese comprarte? Esta armadura era mía. O sea, esta armadura se la vendí y la sigue teniendo aquí. Bueno, es que a este armero le he vendido de todo. ¿Tienes...? ¿Qué son estos componentes? Polvo de esmeralda, polvo de rubí, polvo de zafiro... Pero esto no lo necesito, o sea, esto no es para alquimia. Para alquimia necesito otras cosas. Alforjas, guantes, no me vendes nada interesante. Botas de asesino. Resistencia al daño por perforación, resistencia al daño por golpes contundentes. Es que el otro, no, me da oro, impacto crítico, probabilidad de crítico, nada. Algo interesante por aquí. Vitalidad. Resistencia por golpes, oro, tal. Es que la armadura que tengo está bastante bien. Me da mucha probabilidad de crítico. ¿Alguno de estos es lo que necesito para fabricar? Es que creo que no. Para fabricar los componentes alquímicos estos que me faltan. No parece. Menos que yo sepa. Vale. Ya digo, seguramente ahí tendré que ir a algún alquimista para comprarle esos materiales. No creo que me los venda cualquier mercader. Welcome, welcome. What have you got there? Vodka de hierbas, de no sé qué. Vale, te voy a vender aquí lo que me falta. Vale. Vale, me da miedo vender alguna cosa importante. Pero en principio creo que ya está. Me quedan aquí un par de cosas que no puedo vender ahora mismo. A menos que vaya a hablar con otro herrero, pero bueno. Ya estará sobre todo por quitarme un poco el peso, porque llevaba un montón de cosas muy pesadas. Y ahora voy bien de peso, voy con 81 kilos. Y esto incluso lo puedo tirar. Bueno, da igual. Mientras tenga... Si luego me pongo otra vez con sobrepeso, ya lo tiraré. De momento lo voy a dejar. Pero ya digo, no pasa nada si lo tiro. Y ya está. Me quito de problemas.
I expect model behavior, Scap. Vale, he dicho entonces que iba a hacer la otra misión, la de la historia principal. En lugar de esto de Dijkstra, vamos a hacerlo de la historia principal. Reunirse con Avalak en las islas de Skellige. Vamos para allá. Aquí. Got a foolproof method for exercising witches. Yennefer, if this is on... Help protect Ciri from the Wild Hunt, and the Emperor will grant you amnesty. I hope we can trust you. You can. What of Fringilla? That I don't know, but I shall take it up with him. You barely said hello and you're already plotting something. It's clearly in our nature. I hear right. You convinced the Emperor to pardon them? Provided they help us defend Ciri. Got a hard time believing Emperor'd go in for a deal like that. If you can't believe it, don't. I don't need you to. Bit about Fringilla. What was that? Triss told me you couldn't contact her. Perhaps because she sits in the Emperor's dungeon, chained in Dimeritium. At least that's what Rita implied. How's Rita know? Barely got out of prison herself. She spoke to Fringilla before they imprisoned her. Fringilla said that the Emperor had summoned her, and she'd explained why after the meeting. No one's heard from her since. Thought this kind of drama only happened around Radovid. I don't like it. That was not our deal. When it's all over, I'll need to have a candid discussion with the Emperor. Come. They're all waiting for us. Boring as fucking shit. ¿Estás Triss? Sí, está ahí Triss. Triss, Ciri y Avalak. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Anchors away. The king of the Wild Hunt sailed aboard the Naglfar, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the Witcher set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Eredin into a trap. Well, that settles the question of His Imperial Majesty's whereabouts. Does he aim to conquer Skellige? But he knows. Those are my friends. He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. Is that so? The Emperor will have to help us fight the Hunt. And we've just found Fringilla Vigo.
No he entendido esta cinemática. We must hurry and find the Sunstone. Seems we've plenty to do in Skellige after that. Fringilla Vigo. We need her here. At the moment, we don't even know what the Sunstone is. It was created so the mountain elves could summon the vessels of the NL. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Truly? Can all of you be unfamiliar with the story of Gelban and Dillion of the White Fleet? Tell us, please. Absolutely love elven legends. Gelban was a sage of the Elder Elves. He fell in love with an Enshe elf, Dillion. Yet she spurned him. Ahem. That was a jest on Geralt's part? Too late. It won't hurt any of you to know this. On the day the White Fleet was to set sail, Gelban gave Dillion a gift. The Sunstone. He believed Dillion's heart would soften in time. Once her longing for him burgeoned, she was to use the Sunstone. Though worlds away, he would return for her. Sounds promising. Let's just hope this Sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. What I want to know is if we'll be able to use the Sunstone. You? No. Me? Naturally. With a touch of help from the sorceresses. Of whom some are below deck vomiting, while others remain unreachable. The Sunstone's in Skellige? How do we know that? From legends. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion. I'll talk to him. Know where he is? I'll ask around the port. Croc's longships are moored there. Can you teleport me onto Amir's ship? Not a chance. It's better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Fringilla in one piece. Think they know we're here? Emir's mages, of course. If the matter of Fringilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. The Emperor pledged to ensure the Lodge's safety, but... Fringilla's a pricklier matter. She's his subject, one officially sentenced to death for treason. You'll need to learn what Emir has planned for her, once we've found a way to toss you over to the Imperial flagship. I'll get on the Emperor's ship myself. A plan to swim? With swords on your back? You'll get shot up like a sitting duck before you can say, the white flame dancing on the graves of his foes. Don't panic. He'll find a way. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. And once you're on board, show His Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised, and what he'll get in return. I'm off. Good luck. Carta de Yennefer para el emperador. Recordarnos que nuestro trato incluía a todas las hechiceras que quisieran formar parte de la peligrosa misión cuyo éxito anhelamos. Resulta incomprensible que dada la situación actual, y puesto que ya he logrado reunir el gran número de miembros de la Logia, os sigáis negando a que Fringilla Vigo se una a nuestra empresa. Comprendo que existen factores personales que aumentan vuestra reticencia a desprenderos de vuestra súbdita, pero os aseguro que vuestro interés están bien protegidos. Os prometo que mantendré las condiciones de nuestro trato, aunque yo suponga grandes sacrificios por mi parte, y aunque en consecuencia me vea personalmente arrojada a la situación desafortunada. Os pido, por tanto, con educación pero con gran premura, que liberéis a Fringilla. Vale. Look familiar. I ever wallop you? No, you make a fine. The favor Lady Bran did for our son sure did bear a high price. Wolf, did you see? The black dogs in their rickety tubs?
He bay at our gates, seek to strike fear in our hearts. Saw 'em all. Where's Ermion? Went to see Lugas. An uncrate on the throne remains a thorn in his arse. Now he's seen the Black Ones, it pricks him even harder. The Druid's gone to reason with the dim-witted knob. Think I'll join Ermion. Need to talk to him. Go. And when you see that bloody twit Lugas, be sure and tell him... best not. The Druid knows what to say. Farewell. For me trusty axe. Got me eye on you. Vamos a buscar a Armiño. Creo que había un teleport por aquí cerca. Vale, sí, está aquí abajo. Vale, ¿y Armiño dónde está? Aquí. Esto es una prisión, creo, sí. Esto es la prisión. ¿Podré entrar sin problemas? Respect, Witcher. Something I've always wondered. What'll you Witchers do once there are no lions around? Eh? And what else would crack have? Respect. I'll not kneel before an Oncrite, never. That clear to you? You prefer to aid the Black Ones? I'd sooner right the rights of bleeding Moorhog than let Crack rule all Skellige. And your men, what do they say? Will they follow you when the Jarls call you a traitor? This here's my land, Druid. Watch your words. What would you call it if not treason? That's your bark before you bite. Did Crack send you here for my head? Well then go ahead. Try to take it. Get him! Vaya. Ever fight a Witcher? Onward! He won't last! Harder! Damn it! Come, we should not stay here. I'll watch ye die. Back off! I'll kill him! Giving me no choice. Smell a card? Never learn. Know who you trust. Faster, all together.
Porque siempre se tiene que liar. ¿Estos guardias también nos atacarán o no? Supongo que estos ya son ciudadanos. No, no son guardias. Bueno, hay un par de guardias ahí, pero... Vale, ¿puedo hablar ya con él o tengo que esperar a que se vaya a no sé dónde? Vale. Well, Geralt, I see no row can occur in Skellige without your participation. Mean and inaccurate, Ermion. Seems to me I've missed quite a few. The blood of Croc's blood sits upon the throne, and that is your doing. I'm afraid you've ignited a small civil war. For ages, men had shed each other's blood in the quest for Skellige's crown. Politics as usual, just a difference of degree. Yet the bloody feast at Caer Trolda was different. It was dishonorable, treacherous, needed investigation. More Witcher's work. Work that culminated with the crowning of the Isle's new queen. So, Clan Drummond will attack sooner than we expected, it seems. Thought Croc sent you to negotiate an agreement with Lugos. Ha! An agreement? Only Croc believes such a thing possible at this stage. Mean I didn't actually ruin things for you? Not this time. Lugos' death stands to change a great deal. His cousin, who will now be named Jarl, is a weak commander. Stupid. This war will start soon, end even sooner. But why have you returned to Skellige? How's Sarah's handling things? Has the makings of an excellent queen, if she would only flee her father's shadow. Everyone, Lugos excepted, declared their support for her. Yet the minute the Imperial fleet appeared on the horizon, the Jarl took matters into his own hands. And Hjalmar? The lads led 3 raids against the Imperial fleet, all against Croc's will, all failed. Yet he'll find volunteers for another. Yeah, sounds like Hjalmar. Listen, Ermion, know anything about the Sunstone? Legends place it somewhere in Skellige. The Mask of Urberus first, now the Sunstone. Monsters may rest easy. You've become a treasure hunter. I've never found the Enshe elves interesting. But there's a skald, Avent. He could help you. Once told me of some inaccessible caverns or ruins or some such. Where will I find him? Today? In Arenbjorn, doubtless. You might also ask the Pearl Divers, Erling and Matthias Fishlung. Of late, they hunt near the tip of the bay, eastern end. Fishlung? Interesting. So they call him. Submerges for hours at a time. None know how he does it, but I've my suspicions. Not too fond of him. It's nothing personal. I couldn't stand his father or grandfather either. Thanks for your help. One thing, Geralt. These caves are ruins. Matthias and Erling's ancestors would have looted them bare centuries ago were they not protected by some magic barrier. Take a sorceress with you. You must have brought at least one along. Whole gaggle this time. Gods protect us. Vale, vamos a coger el teleport que debería haber aquí. Habla con el bardo Ed Eowyn, busca un pescador de perlas y habla con él. Vale. Ay, ¿no hay un teleport aquí? Ah, vale, estaba aquí abajo. ¿Habrá algo aquí? Bueno, es que no me voy a poner a investigar ahora. Vamos directamente al teleport. No me voy a poner a investigar. Ya digo, me tengo que poner algún día fuera de cámara a explorar las islas, porque hay un montón todavía de puntos de aquí, de las islas de Skellige, que no he explorado.
Pero un montón de puntos. Habré visto como el 10% del mapa. Todo esto que... Tengo que explorar esto. Es que mira, es que... O sea... Hay un montón de cosas en el agua. De las islas, pues he estado básicamente en las ciudades principales, pero luego en el resto de zonas no. Ya digo, es que hay un montón... Es de coger un barco e ir todo el rato con el barco yendo de un sitio a otro. Me da una pereza, pero que no os lo imagináis. Porque es llegar al punto, sumergirme en el agua, buscar el tesoro. Hay un montón de puntos y un montón de islas chiquititas. Me da una pereza. Pero bueno, tendré que hacerlo en algún punto. Aunque sean las islas principales y luego a lo mejor dejar todo esto que está en el mar. A lo mejor dejarlo. Pero por lo menos explorar todas las islas principales. Esta de aquí, esta grande, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí a lo mejor, ¿no? Y esta. Explorar lo que son los puntos de interés de estas islas. Y luego ya el resto pues, me da muchísima pereza. Pero bueno, ya iré viendo. Vale, vamos a hablar con el buscador este de perlas. Que se supone que está aquí, ¿no? ¿Cuál es de los dos? No sé, vamos primero aquí. ¿Servirá el cuerno para esto? No, solo sirve para sirenas. ¿Ya? Vale, vámonos. Se supone que aquí tiene que haber un vendedor de perlas. ¿Estoy yendo bien a este punto o es el otro? Vale, sí, aquí de enfrente. Tiene que haber un vendedor de perlas. Un pescador. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Tontito. Vale. Vale, por aquí podemos bajar. Ever fight a witcher? ¿Dónde está el vendedor este? Por allí. A ver cómo llego hasta ahí yo ahora. ¿Me estoy alejando del punto? Hostias, vale.
Joder, pues sí, sí me estoy alejando del punto. Ay, vaya lío tengo con estas islas, de verdad. No me gusta nada. Se supone que es allí, entonces. No me he dado cuenta de que me estaba alejando. ¿Será que aquella piedra de allí? Must be the Pearl Diver's boat. ¿Pero dónde está el de las perlas? No way around it. Gonna have to dive. Ah, se They llama... call them fishlong for a reason. ¿En serio está bajo el agua? ¿Qué estoy buscando exactamente? O sea, pero se supone que estoy buscando a una persona, ¿no? Es que no entiendo exactamente qué es lo que estoy... Busca al pescador de perlas y habla con él. No entiendo, de verdad, ¿se ha bugueado o algo? O... ¿Qué pescador de perlas? ¿Qué pescador de perlas? No entiendo. Se supone que está cerca, pero... Echar un vistazo por aquí, pero no sé. Se supone que estoy buscando a una persona, ¿no? Es que aquí no hay nadie. Como no haya una persona por aquí en estos acantilados. No entiendo qué estoy buscando. Busca al pescador de perlas y habla con él. No lo sé, voy a hacer que pase un día. Igual está bugueado, ¿eh? Es que ya digo, me parece muy extraño. A lo mejor es que no estoy viendo, no sé exactamente. A lo mejor no es una persona lo que estoy buscando. Pero me parece muy extraño. No hay nadie aquí en las rocas, ¿no? Y bajo el agua... Todo eso son plantas. Ya digo, igual se ha bugueado el juego. O debería haber aquí un NPC y no está. Es que me parece muy extraño. Busca al pescador de perlas y habla con él. Ah, joder, que hay una cueva aquí. Madre mía, no la había visto. No había visto que había aquí una cueva. Joder. Madre mía, estaba rayadísimo. Joder, lo que me ha costado. Look, Erling, told you we wasn't done for the day. Didn't even have to fish this one out. You daft. Can't you see he's a witcher? What's a witcher doing here?
Run out of pearls? Not your concern. What the sea gives, we take. Seems she's a reluctant giver. Aye, I could use a better knife. But a few hours and their fingers are swollen. No les voy a preguntar por esto porque se van a enfadar si les pregunto por lo que están haciendo. Listen, heard you know a thing or two about elven ruins in Skellige. Who says? Ermion. You'll not tell him what you saw today, will you? Depends. Elven ruins, you say? What you want to know? Druid mentioned some cavern you've never been able to enter. Where is it? East of Cairtrold. In a cove you can only reach from the sea. But what you exactly... Hear that, Early? Call the guards. Aye. ¿Cómo que habla con Jennifer? ¿Cómo que habla con Jennifer? Habla con Armiño, busca al pescador y ya está, pero si no me ha dicho nada. You been hiding in a dungeon, paleface? Pero si no me ha dicho nada, ¿qué ha pasado? Ah. ¿Y ya está? Ya está, ya me tengo que ir, pero si no me han dicho nada. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Se ha bugueado esto? ¿O? No hay nada por aquí. Slant eyes, white hair. You been hiding in a dungeon, paleface? Bueno, pues ya está. O sea, no sé qué está pasando de verdad. Esta misión está siendo un poco rara. Tardo media hora en encontrar la cueva, me pierdo entre las islas, me voy lejos, no sé qué, y ahora de repente pasa esto y... O sea, que estaba pensado la historia para que sucediese eso, en la cinemática, o sea que... Ha pasado lo que tenía que pasar, pero se supone que después de la cinemática, después de que matase a los sumergidos, me deberían de haber contado algo, de en plan... Vale, gracias por tu ayuda, no sé qué, te contaremos lo que sabemos. Pero en lugar de eso, ya está, los he matado y se han quedado como bugueados y han dicho, ala, ya has terminado la misión. No sé, ha sido un poco extraño. En fin, no sé. Hoy el juego me está dando muchos problemas, no sé por qué. Habla con Jennifer. Vale, ¿hay alguna misión que tenga por aquí más cerca? Recoja a Frigila en el barco del emperador, encuentra la piedra. Cuélate en el buque insignia del emperador. Hechiceras. Esto de la piedra solar, ¿dónde está? Ahí, en mitad de la nada. Esto se supone que es lo que me han dicho ahora los tipos estos, ¿no? Vale, pues hay varias cosas por hacer. ¿Hay alguna que me pille? No había un punto, me suena que había un punto por aquí cerca. Vale, tengo que ir aquí sí o sí. Antes de eso, me interesa hacer otra cosa. Hablar con Jennifer, quizá. Esto de colarse en el buque insignia del emperador, ¿dónde es? ¿No es aquí? ¿Dónde es esto del buque insignia? No lo veo. No me lo marca. Igual es porque todavía no sabemos exactamente dónde está. Tendré que hacer primero alguna otra misión. Vale, no sé. Vamos a ir a hablar con Jennifer entonces. Vamos a ir a hablar con Jennifer. ¿Qué tardo menos? ¿En ir hasta el TP y tepearme o coger un barco o ir en línea recta hasta ahí? Yo creo que voy a coger el barco. Se supone que tengo uno detrás de mí, ese de ahí. Voy a coger el barco y voy a atravesar directamente en línea recta y ya está.
Madre mía, tío. Yo pensando que tenía que buscar a una persona y resulta que había una cueva ahí metida en las rocas. Ay, en fin, vaya lío. Vamos con Jennifer. Ya digo, debería coger un día. Obviamente no lo haré en directo porque sería muy aburrido. Pero debería coger un día un barco y recorrer, ya digo, todo el mar y ir haciendo... Pues eso, ir yendo punto por punto de interés a ver qué tiene. Porque ya digo, este mapa hay un montón de puntos que están sumergidos. Que tengo que llegar hasta una zona del mar, sumergirme, coger un tesoro y ya está. Y eso es todo. Entonces, ¿merece la pena? Quiero hacerlo por completar el mapa, pero al fin y al cabo lo único que voy a conseguir va a ser eso. Recaudar un par de espadas, baratijas y tal, para luego poder venderlo y ya está. Entonces me da una pereza increíble. Pero bueno, es hacerlo un poco sobre todo por completar el mapa. Pero conseguiré también un poco de experiencia haciéndolo. Pero no sé. Ya digo, es que me llevaría una cantidad de horas para la poca recompensa que voy a obtener de ello. ¿Puedo aparcar aquí? Aparca. I'd lock it very quickly. Otherwise, I'll continue to wonder if he's not about to stab me in the back. Going somewhere? Ciri says there's a site in Skellige we must examine. Avalok's clearly hiding something from us. Earlier, when we were in the Isles together, Avalok mentioned a laboratory. At one point, he wished to teleport there, to retrieve something. And he refused to take me with him. It was all very strange. Sufficiently suspicious, don't you think? So what? Want to just sneak in and root around? Exactly. Coming with? Fine. Where is it? On a small isle between Undvik and Speakerog. Not exactly on our way. Just found out the sunstone's on Ard Skellig. Cavern along the coast that we can only access from the sea. Gonna need some real magic to get in, too. Go find this laboratory. I'll explore Ard Skellig. You can join me later. Philippa, your eyesight. Only just recovered and magically simulated. Didn't you say you'd need some time to get accustomed? Did I? I'd forgotten how irritating she can be. Come, Ciri. We'll await you there. Ah, claro, ellas van con el portal y yo a pie, ¿no? Que está muy bien que por lore Geralt no le gusten los portales y tal, pero joder, darme la posibilidad, ¿no? Reúnete con Filipa en las ruinas élficas. Vale, o sea, van a explorar el laboratorio, entonces solo ellas dos. Solo ellas dos van a explorar el laboratorio. Joder, tengo que irme hasta aquí. Joder, qué pereza. Qué pereza me está dando. Tengo que coger el barco básicamente y hacerme todo este camino. Qué pereza me está dando, por favor. Dime que hay otra cosa. Reúnete con Filipa. Preparativos de batalla. Descubre si Avalak te está ocultando algo. Toca hablar con él. No tengo que ir a este punto. Una hija de la vieja sangre. Ve a la isla donde está el laboratorio de Avalak. ¿Eso dónde está? Uf, también ahí. Pero tengo un viaje rápido. Tengo un viaje rápido. Se supone que me reuniré ahí con Ciri y con Jennifer, supongo. Que estarán ahí.
village. Es que lo de coger un barco e irme hasta el otro sitio me da una pereza increíble, ¿eh? O sea, no sabéis cuánta. Pero aquí tengo un punto de viaje rápido que casualmente me viene muy bien. No sé en qué momento he estado aquí para desbloquear este viaje rápido, pero bueno, no me quejo. Entrance is very well protected. I believe we'll find something interesting inside. How will you lift the barrier? Atlan Kirk's inclusion should do the trick. Remember the spell? I remember you teaching me. And to think I thought you an overbearing cold shrew at the time. So, any incriminating letters? Closets full of skeletons? We've not even opened the door yet. It's a highly complex magic barrier. Let's try. Yeta Ligen! We've awoken the sentry. I'll take care of it. Let's try to get through the barrier. Pero dame loot, dame loot. Pretty cozy. Doesn't look much like a lab at all. That proves nothing. We must look around. It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish to come, my dear. Portrait of Ciri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Really captured you. Sure Avalok's only interested in you for your magic abilities? Very funny. Un poco creepy sí que es, ¿no? O que tenga uno todavía, pero que tenga 7 u 8. Vale, antes de ir contigo, Jennifer. Bueno, es que aquí... Buah, es que aquí es enorme esto. Vale. It seems someone was literally just here. Avalok's on the ship. We know that. What if he's not? Stop. A distillate? Smells like Verbena. herbs. Not very incriminating. Wait. We've not examined the entire laboratory yet. Yen. Genealogical chart of the Enhanikir, the Elder Blood, from Laura Doran. To me. You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an ancestor. Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters. My, even I'd never seen the full version. Seems Avalok has analyzed all the paths of Lara's gene, even those we thought extinct. Ver sus notas, he tenido suficiente. No son notas. Let's look at his notes.
Nos interesa investigar por si está tramando algo contra Ciri. He spent over 2 centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Volker? Some entries about Ciri, but it's here, later, that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ciri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avalok never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the Wild Hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. Un espejo. Vale, antes de ir por aquí vamos a mirar el espejo. Mirror standard. Might have expected a hidden portal. Someone's there. Elves sure know their fragrances. ¿Alguien detrás de la puerta ha dicho? How did you get in here? Me suena mucho. ¿Hemos conocido ya esta antes? We mean you no harm. I care not at all why you're here. Get out. You. I remember you. From Tir Nalia. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. If it's Avalach you seek, he's not here. I know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnedest to save you every time you do something stupid. Is that not enough? What can you possibly know about that? You'd be surprised. He's told me a great deal about you. Like what? He said you shared Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. But I imagine that belief somehow helps him with his task. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. It's incredible how those like you still believe you're superior to humans, in any way. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that? It's humiliating. Another word, and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avalach will finally be free of her. If he hates me so deeply, why didn't he tell me to my face? Avalok means that much to you. What's that got to do with anything? If they despise me so, they should leave me be. Ciri. What? Do you fear I'll level this place like I did Kaer Morhen? Shame I can't do that at will, because I'd really like to now. Calm down. The elf was right. Aren't you supposed to cheer me up? You carry Lara's gene. Nothing you can do about it. Inherited her talent and her power, too. That she-elf would give up a century of her life to be you. Certainly didn't seem so. You were born with a great gift, and only you can decide how to use it.
What's that? A necklace. Laura Doran's. It's beautiful. But Yours to wear. let's go. Sick of this place. Let's see what Avalok's really planning. Must we return to the boat right away? Something else you want to see? Not here. On Hindersfjall. In Lofoten. I met a young man, Skjal. And I'd like... Murió. Le vimos. Le resucitamos por un momento. Ciri, Skjal is dead. The Wild Hunt. Everyone? No one survived? Skjal died later. You sure it was him? You'd met him? I was there. I saw his body. Vio su cadáver y le revivió por un momento. Will you visit his grave with me? I'd like to say goodbye. I'll go with you. Thank you. Could you open a portal to Hindersfjall? I can. Let's do this. Come back soon, all right? See you. Let's look around. Should be a relatively fresh grave mound. Thank you for coming. I detest graveyards, especially wandering them alone. Let's look around together. Come on. Acei, son of Njord. Olaf, son of Over. Inga, daughter of Trotnir. Damn it. He's not here. Skjal has no grave. Geralt, I shan't leave until I bury him. Think, the body. What could have become of it? They didn't burn it. Save that honor for kings and heroes. Doubt they left him in the garden, too. Bastards. What? In the village, there's a pit. They fill it with sheep taken by Blackleg. Crabs pick at their bones at night. Joder, pensaba que iba a decir que fuesen al jardín a buscarlo. Lo suyo es que estuviesen en el jardín. Que fue allí donde lo dejamos Yennefer y yo. Está bastante bien conservado para llevar tanto tiempo, también te digo. What are you doing? What you should have done long ago. We're burying Skjal. Burying Craven? You defy the right of the elders. Begone.
Leave this place. You defile our laws. We're not bound by them. Aye, and you've clearly no respect for our customs either. Craven's place is in the ditch. Toma. Skjall saved your bloody lives. The Wild Hunt was after me. Had Skjall not led me away then, why they would have reduced Lofoten to ash. What would the spectres be wanting of some lass who... I am not some lass. And anyone who so much as touches this grave will learn that the hard way. Aye. None will disturb it. Desecrating graves, well, it's the only thing elders punish harder than fleeing the battlefield. And what you said, can't know the truth of it. The gods will judge Skjall now. We were right to come. I was deeply troubled. You've no idea. Well, they shouldn't spit on his name anymore. Let's go. Back to the boat. Mm. Vale, nos queda entonces lo de la piedra, lo del barco del emperador. Teníamos que hablar también con Yennefer. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Cuélate en el buque insignia del emperador a la oscuridad. Recoge a Fringilla en el barco del emperador. Tal. Reúnete con Filipa en las ruinas élficas para buscar lo de la piedra. Pues nada, piedra o barco. ¿Dónde está cada cosa? Ay, bueno, lo de la piedra. Claro, es esto que tengo que ir en barco. ¿Qué hago? Ya que estoy aquí en el puerto, cojo un barco y me voy para acá. Me da toda la pereza, pero bueno, es lo que hay. Tendré que hacerlo en algún momento. Vamos a coger un barco y hacemos eso. Y luego ya buscamos lo de... Luego ya nos vamos a lo del emperador, al barco del emperador y nos colamos. ¿Puedo subirme? ¿O este es el culo del barco? O la popa. Vale, vámonos. Por Dios, que no me den por culo las sirenas. Me van a molestar, ¿verdad? Están muy cerca. Voy a ir lo más pegado posible, pero creo que me van a molestar. Espero que no. ¿No? ¿Pasan de largo? Nice.
Tengo una justo encima. O justo encima o justo debajo. No sé dónde está, pero está por ahí. Vale, es aquí. Aparca. Just wonderful. I say, look at this. Let's go. Witcher. What now? Gonna grow yourself some new eyes, like Vilgefortz did? I remember the moment I killed him. Cultivation wasn't complete. They hadn't grown in fully yet. Looked disgusting, but... I take it your mention of that deviant is purely coincidental. Of course. Also heard of this rich blind dwarf from Mahakam. No hay nada ahí detrás. ¿Tú de dónde sales? Hear that? Vale, hemos venido por aquí nosotros y yo me he ido por ahí. O sea que en principio ya está todo explorado. Vale, voy a preparar el cuerno por si hay sirenas. Witcher. Place of power. You're not Drowners were protecting her. And there's a lot. I hope you don't plan to muck about in this barrier now. We came here for a reason. ¿Algo más por aquí? No parece que haya nada. Oh, cofre. Pensé que podía saquearlo. Por ahí... Esto es un cofre, ¿no? ¿Y aquí abajo habrá algo? No. So how do we get up The stairs? I'll fix them right away. Ready. Let's go. Couldn't help notice the tension between you and Yennefer and Triss. It's very hard on Ciri, I think. Interesante. Vamos a dar un saludo a este bicho. No parece que haya nada más por aquí.
Aquí hay un cofre. Vale, tiene pinta de que no puedo pisar el suelo, ¿no? Ah. ¿Puedo saber qué baldosas puedo pisar y cuáles no? ¿Hay alguna forma de saberlo? No sé cuánta vida me quita tampoco. ¿Con el escudo? ¿Puedo utilizar el escudo y absorber daño? Ay, vale. ¿Cuál será la última partida guardada? Miedo me da. Espero no tener que repetir mucho. También es que soy gilipollas. Mira, no me costaba nada guardar partida antes de hacer eso, ¿eh? No me costaba nada guardar partida antes de hacer eso. O curarme. Tenía pociones para curarme. Vale, bueno, menos mal que no estamos muy lejos. Llego a tener que coger otra vez el barco para venir hasta aquí. Vamos a coger la llave. ¿Qué hago? Salto y ya está. Hay una palanca ahí al otro lado. Vamos a guardar. Yo creo que salto y punto, ¿no? Y me lo tanqueo. Y ya está, tanqueado. Asumo que con esta palanca ya no se van a activar las trampas, ¿verdad? Confío, yo confío, 100%, plenamente, ciegamente. Uf, vale. Pensé que me moría. Vale, estamos bien. Puedo meditar y curarme. Triss plays the big sister to Ciri, but eagerly awaits a chance to hop in bed with you. You and Yennefer play the parents. Yeah, so if you're angling to make it a five-some, there's clearly no room. Vale. Vamos a meditar hasta que sea de día. Me imagino a Geralt ahí meditando a lo mejor 6 horas y la Filipa como, bueno, pues aquí, ¿no? ¿Por qué no me dan loot estos golems, tío? Una espada. Interesante. Por cierto, tengo que acordarme. Cuando suba a nivel 37 tengo una espada nueva. Esperando. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Y aquí tampoco parece que haya nada. Vale, vámonos. What now? It appears I must do everything for you. See the sentry who seems to be waiting for payment? I'm fresh out of change. Ugh, in blood, not coin. The sentry is Fearlan of the Elven legend. Do you literally read nothing? There you are.
Yennefer must have tremendous pull with the Emperor to get him to guarantee the Lodge's safety. What's your take on it? My take? Obviously a leading question. No. Geralt, I'm tired. Let's sit and chat a bit first. Is foreplay that important to you? Trato con Emery ese asunto de las hechiceras. Háblalo con Yennefer. No te entusiasma trabajar con el emperador. This deal with Emir. It's sorceress business. Pick someone else's brain. So she's not told you anything? What about personal plans? Has she mentioned anything? A possible advisory position? Beside a young, promising empress? Stay away from Ciri. She's an adult, Geralt. You keep forgetting. She can decide for herself. So, onward. Pero Ciri no quiere ser emperatriz. Don't you think it's time you ¿No? stopped interfering in Ciri's life? No. Si lo que dijo Ciri precisamente es eso, que quería ser normal. Que lo dijo ayer cuando estuvimos con lo de los caballos y todo esto, que quería ser una persona normal. Entonces di por hecho que normal no es ser emperatriz de un reino. Que ya lo que quiere, pues eso, es pasar desapercibida, ya está, y que la dejen hacer su vida. Está allí Filipa, no sé dónde... Ah, un fantasma aquí para hablar con él. Dos fantasmas. Vale, no sé si debería ir por aquí. ¿Está Filipa como empanada? ¿Nos movemos o...? Ah, tú vas para allá. Vale, pues espérate. Tú vas para allá, yo voy para acá. Quiero explorarlo todo. Ah, que son enemigos. Es la primera vez que veo a estos enemigos. Vale, ahora sí podemos continuar. Witcher. Wait. There's something here. Feel it? No, my medallion. A ridiculous bauble. Don't make me laugh. Tuning into elven magic is just slightly more difficult than sniffing out a malodorous fiend. Watch this. Arahan Luma! That means the Sunstone is here. Don't stand there looking stupid. Try to shift the mirrors. Oye, si te relajas un poco, estás un poco borde, ¿no? Está un poco borde la Filipa. ¿Cómo se supone que tengo que colocar los cristales? ¿Te quiero decir por qué están mal los cristales? Este apunta allí, este apunta allí, este apunta aquí. Y están todos iluminados, ¿no? ¿O no deberían estar todos iluminados? No sé, de momento voy a dejar esto así. Y luego ya echaré un vistazo a ver cómo hay que colocarlos.
Es que no entiendo cuál es el problema. ¿Dónde deberían estar apuntando los cristales? O sea, es la luz ilumina esto, y esto ilumina aquello, aquello y aquello. O sea, no entiendo cuál es el problema. ¿Qué debería estar iluminando el qué? No sé. Voy a girar esto por girarlo. Ya lo averiguaré, supongo. The scan's echo is strongest here. Deberían estar apuntando a algún otro sitio. Aquella puerta quizá deberían estar apuntando. Ni idea. No sé, he girado, de momento he girado estos dos, voy a girar también este. Y ya digo, no sé dónde deberían estar apuntando. ¿Puedo subir? Vale, pues ya está. O sea, no hay ninguna pista. El puzzle de los cristales deberían acabar allí, sino que simplemente eres gira una vez cada cristal y ya está. Pero ya, no sé, ya digo, podrían haber explicado, decir, vale, pues la luz tiene que apuntar a tal sitio. Así un poco, bueno, pues ya está. At last. Hand it over and let's get out of here. Not so fast. We've a matter to discuss. Let me guess. You gotta fly. You're about to tell me why you need the Sunstone so much more than we do. Then you'll change into an owl and whoosh. No idea where you got such a ridiculous notion. Ciri's safety is most important to me now. But I wish to talk to you about the future. My future. Wouldn't worry. Emperor's got plans for you, I'm sure. Stop playing the jester and listen to me carefully. Once we've defeated the hunt and Ciri is safe, Yennefer's meteoric rise at the Imperial Court will come to an abrupt end. Which is wonderful from my perspective. I'm not interested in reviving the Lodge if I'm not to have the deciding vote. You're telling me this because... If I know even one bit, I expect that once we've defeated the Wild Hunt, you aim to slip out the back door with Ciri. To disappear into the wilds, correct? All very romantic. But perhaps instead of destroying the girl's life, you could take Yennefer with you. And go. You want to take Yen's place at Emir's side. And at Ciri's. I think you understand it's inevitable, and I would truly prefer Yennefer to be far away when it happens. Holding her in the Imperial dungeon would be costly, and it would give the wrong impression. Any other words of wisdom, or can we go? You may go. I know you've things to do. I hope I'm so very bad. Y se ha convertido en una lechuza y se ha echado a volar.
Vale, o sea que... Pero ¿por qué quiere encerrar? O sea... Es como, vale, quiere estar trabajando con el emperador y con Ciri. Y encerrar a Yennefer, ¿por qué? ¿Qué tiene en contra de Yennefer? Quiero decir, y si tiene algo en contra de Yennefer, ¿por qué me lo dice así como si nada? Si sabe que no me va a hacer nada de gracia y... No sé. Vale, pues tenemos ya equipo, tenemos espadas para un buen rato. Algo interesante aquí. No parece. 300 de vitalidad, resistencia a perforación, resistencia a golpes, daño por corte. Y esto me da oro, bonificación de crítico. A tener un poquito más de vida. Es que 300 de vitalidad cuando tengo 5600 no se nota tanto, yo creo. Al principio sí que iba full vitalidad, me interesa tener armaduras con vitalidad. Pero es que es eso, cuando tienes ya casi 6000 de vida, que una armadura te dé 300 es como... Pues ok, ¿sabes? Prefiero que me dé daño. ¿Puedo fabricar alguna cosa? No, de momento no mucho. Bueno, esto voy a guardarlo porque he visto que para hacer una poción necesitaba los mutágenos estos. Que siempre estoy utilizando los mutágenos para fabricar los mutágenos superiores. Y no los estoy utilizando al final, entonces los voy a guardar para una poción. Que tampoco las utilizo las pociones, pero por lo menos me quito esa espinilla de saber que ya la he hecho y punto, no tengo que preocuparme. Hay un cofre aquí, te he visto. ¿Algo más? No veo nada así a simple vista. ¿Habrá algo aquí abajo? Ah, no veo nada y tampoco me voy a parar mucho. ¿Es por aquí por donde tengo que ir? ¿O...? Uy, mierda, voy con sobrepeso ya. Voy con sobrepeso, no puedo correr. Vale, tiramos a... O bueno, claro, iba a decir, tiramos algo, pero no hace falta. Me puedo simplemente poner aquí alguna cosa de estas. Tengo 2 puntos de habilidad, por cierto. Vamos a gastar uno aquí. Y... El tiempo se ralentiza mientras apuntas con la ballesta. Es que no me podría dar más igual. Probabilidad de impactos críticos con ataques potentes. Es que no me podía importar menos, yo creo, ¿eh? No me podía importar menos todo esto. Meter quemadura. Bueno. Aumenta la intensidad de la señal. Es que todo esto me da tanto igual, tío. Aumenta el alcance 1 metro. Pues es que... No. Es posible influir con Acei a 2 adversarios al mismo tiempo. Nah, es que en combate no lo uso. Es que no uso nada de esto, literal. Es que no uso nada de esto.
No sé, voy a subir esto por subir algo. Me da absolutamente igual. Vale. Y, vale, lo que iba a hacer era ponerme esto aquí, supongo, sí. Aquí, para poder llevar más peso. Come on. Vale, está ahí la salida. ¿Algo más? Antes de irme. ¿Algún cofre escondido por aquí? Sí, hay cofres ahí. Unos cuantos, además. Vale, ¿y estoy exactamente dónde? Cuélate en el buque insignia, recoja fringila en el barco del emperador, tal, vale. Vamos a hacerlo del barco. ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí, vale, hemos entrado aquí y he salido aquí. Vale. Parece aquí que hay un poblado, me extraña que no haya ninguna marca. Lo digo porque tendré que ir al teleport más cercano para poder hacer el viaje rápido. Entonces, o aquí hay una marca o aquí hay una marca, seguramente. Voy a aprovechar ya que estoy aquí en la superficie y voy a ir aquí. A ver si hay alguna marca para viajar rápido. No sé si voy a poder subir por aquí. Vamos a subir, sí, bajar. Imagino que también no habrá problema en bajar por aquí. ¿Qué acaba de hacer? ¿What? No me esperaba ese salto. Hostia. ¿Alguna más? Vale, nada más. Vale, pues aquí no tenemos marca. Así que me tendré que ir a buscar en otro sitio. Y hasta lo más cercano que tengo para buscar. A ver, no tengo ninguna marca realmente, pero puedo echar un vistazo. Es que no tiene pinta de que haya nada aquí. Aquí ya digo, me extraña, porque esto es una aldea. O sea, me extraña que no haya nada ahí. Lo que puedo hacer es, puedo seguir este camino, echar un vistazo a esto y luego ya seguir el camino a la izquierda y tal, y continuar por ahí. Y acabaré dando con algún poblado que tenga alguna marca para hacer el viaje rápido. Ah, mira, pues hay cosas aquí interesantes, ¿no? Es para una misión secundaria. ¿La puedo hacer en un momento? Ah, vale, es encontrar... Vale, nada, es lo de encontrar las marcas estas del oso de no sé qué. Para las armaduras. Vale, pues ya está, voy a seguir el camino. ¿Puedo llamar a Sardinilla? Sí. Vamos a seguir el camino. Slow now. Whoa. Ah, pues mira, aquí hay algo, ¿eh?
look around some. O sea, tiene que haber cerca alguna cosa. A lo mejor es lo que ya he cogido en el otro... En el otro sitio, ¿eh? Pero puede ser que haya aquí una esta de armadura. Vamos a investigar esto bien. Ahí está. Vale, ¿algo más? Anda, coño, había unas escaleras aquí. No las he visto. Vale, pues ya está. Vale, ahora era seguir el camino y el primer cruce a la derecha. Let's dance. Por aquí. Come on, Roach. Last night was slow now. Tiene que haber un punto aquí de viaje rápido, ¿no? ¿No? Vale, sí, mira, justo lo hemos encontrado. Indicador de viaje rápido. Vale. Pues vamos a hacer lo del barco, ¿no? ¿Dónde está? Misión principal. Cuélate en el buque insignia del emperador. Vale, y para ello vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí, hasta la costa de Marlin. ¿Cómo que no puedo viajar rápido? Vale, pues ya está. Hago esto, yo creo, y ya termino por hoy. O sea, no sé cuánto quedará, no sé qué largo será esto. Pero están... Voy a hacer eso. Vale, están ahí todos los barcos. Me tengo que colar en el del emperador al anochecer. Entonces vamos a esperar hasta medianoche. Un poco antes de medianoche. Vamos a guardar partida por si se lían las cosas. Ay, Geralt, qué tonto eres, por favor. Vale. Imagino que no podré acercarme mucho y llamaré la atención. Ah, mira, tienen ahí luces y todo. Rollo... Full misión de sigilo. Full misión de sigilo, esquivar la luz. Vale, imagino que lo suyo sería ir bajo el agua, ¿no? Me van a ver. Vale, aquí puedo salir a la superficie. Coger aire. Madera, la cosa es cómo me cuelo. No sé si puedo salir a la superficie aquí. ¿Puedo salir a la superficie sin liarla? Es que hay guardias ahí. ¿Cómo me cuelo en el barco?
En la parte de atrás quizá hay algunas escaleras o hay algo. ¿Cómo exactamente se supone que me voy a colar? Es que hay guardias ahí por todos lados, pero bueno. Imagino que si no ven la luz, o sea, si no me da la luz, no me ven. Por ejemplo, hay un guardia aquí. Voy a echar un vistazo en la parte de adelante. It's the Witcher! Emperor's orders! Stand down! ¿Cómo? He liado. O sea, claramente me ha visto. Pero bueno, para la próxima vez quiero mirar ¿dónde exactamente tengo que colarme en el barco? Lo quiero mirar para la próxima vez, aunque sea reinicio, ¿sabes? Pero, en plan, por cualquier sitio puedo subirme. No, aquí no puedo subirme. O sea, ¿cómo puedo subirme al buque? ¿Por aquí o...? ¿Cómo me subo? Cólate en el... Ah, vale, joder, hay un botón ahí para usar. Vale, ya digo, si veo que me han pillado y la he liado, pues... A ver, ha dicho que no ataquemos. Me han visto, pero han dicho no ataquen, no sé qué. Witcher, what a pleasant surprise. No sé si es a propósito que te tienen que ver o hay alguna forma de hacerlo. Thank you, Your Majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Where is she? Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. You're insolent because you believe I cannot afford to hurt you. And you're right. Yet that will change one day, when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man. So here's a letter. Ought to refresh your memory about the Lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Very well, so be it. Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Time I was on my way. At last, a point we agree on. Guards, bring me Fringilla Vigo. You may remove her Dimeritium shackles. No introductions are necessary from what I've heard. Farewell. Fringilla. Been a while. The other sorceresses, they're on Ginvale near Ardskellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. And I despise teleports. But have it your way. Let's go. Bueno, pues ya está, no hace falta que reinicie. O sea, no ha pasado nada por el que me hayan visto. Trish, where's Yennefer? She'll be here soon, and she's sure to want to talk to you. I don't doubt it. Yes, Geralt? You, holding up all right? It'll be a hard slog for everyone. You know what I mean. What am I supposed to say? I mean, I knew you and Yennefer... that you'd end up back together. It was a lost cause.
Always. I guess so. I just don't want you to... Can we not dwell on it? I need to focus on other things now. Right. Understood. Been in Novigrad long? Long enough to know how not to get caught and survive. And before you came here, where were you? Oh, places where I managed to get by without your help, too. Which doesn't mean I'm not happy to see you. So long, Triss. Vale, pues ya está. Tenemos la piedra, tenemos a Frigila. ¿Queda algo por hacer? No. Misiones principales, ya está. Esto es del DLC. Vale, pues ya está. Todo listo. ¿Puedo hablar con Siri de algo? Got a minute? Of course. So, need your advice about Yennefer. Very well. Ask away. The thing is, I'd like to take her somewhere once it's over. Someplace picturesque, beautiful even, where we can rest. You've been almost everywhere. Also know Yen well. Any ideas? Está ahí al lado. Geralt, cállate. Está ahí al lado. Te está escuchando. The first roadside inn you pass. Take her there. Pay for a month in advance. Carve "Do not disturb" into Está preguntando por ella y de repente Yennefer ahí en segundo plano caminando detrás de Geralt. Just like that. Just like that. Te has escuchado todo lo que le has dicho, pero bueno. ¿Cómo hacer Edin para localizarte? Eridan's located you time and again. How's that work? When I pass between worlds, I create a kind of shockwave. Anyone properly trained can sense it. That's how Avalach explains it, at any rate. He can do it too. So you shouldn't actually ever use your power. It's not like that. The impulse is stronger the longer my voyage. On short hops, the disturbance is practically imperceptible. Traveling between worlds, what's it like? It's nice. Difficult? It was at first, but in time it became automatic, like riding a horse. Bet a lot of mages would love to learn to do it. I'm certain they would. But Avalach claims they've neither the knowledge nor talent. He spent 4 centuries learning to do it, yet can still only find and pass through pre-existing portals. I go wherever I please, whenever I please. Once you'd left Yen and me on the Isle of Avalon, what happened to you? What did you do? I traveled through time, space, different worlds. I saw houses of glass, ran with unicorns at the world's end. Even lived in an undersea kingdom for a time. Freedom. Always had a taste for it. I still do. So why'd you return? It was too much. I almost drowned in it. When everything is possible, it quickly becomes a lot less alluring. I should go. All right. We'll talk later. Y Yennefer aquí al lado. Bueno, ¿qué decías de un lugar romántico al que ir luego después de no sé qué? ¿Sí? Geralt. He encontrado algo que podría ser tuyo, no sé a qué se refiere. Quiero hablar sobre el pasado, sobre la cacería salvaje. ¿Notas algún efecto después de nuestro encuentro con el Jin? De nuestro encuentro con el Jin. No sé, vamos a hablar de todo y ya está. Feel any different Por after our enterarnos. encounter with the Jinn? Yes. Now I feel regret. Mean to say that That I regret we didn't try that earlier. Much earlier. think we would have argued less? Quite the opposite. But the other moments would have been more intense as well. Moments like this. Bueno. Ever think about the past? About your time with the hunt? At times, I'm amazed we survived. Eridan's not usually one to leave witnesses behind. That's just it. He didn't. Lost my memory when I escaped the hunt. Ah, yes. Your famous amnesia. You didn't have it? For a short time only. Once the Emperor's mages got their hands on me, my memory quickly returned. When
Then the hunt had you. Hope they didn't hurt you. Even if they did, I've no memory of it. The whole time's but a string of phantom images. Blood and fire. A wild chase through different worlds. All shrouded in fog. Though I do remember you coming for me. Trading your life for mine. I hadn't the chance to thank you then. You'd have done the same for me. I'm touched by your certainty. But you've yet to tell me how you escaped them. Wouldn't mind knowing that myself. There are times I remember rushing forward, Red Riders around me. Next thing I know, I'm in the woods at the foot of Kaer Morhen. That's it. What did Aredin want from you exactly? The same thing he wanted from you. You don't recall? Draw a blank on most of my time with him. We were bait, Geralt. Both of us. Aredin believed Ciri would come for us sooner or later and he would capture her. Fortunately, she didn't fall for it. How do you go from being the Emperor's hostage to being his ally? One day, the door of my cell opened, and instead of seeing the usual officer, I saw Emir. He promised to release me and grant me free reign of the Imperial Treasury, provided I did what he asked. He told you about Ciri, and you accepted his offer. Why? Shared aims make for strange bedfellows. I knew I had to find Ciri before Aredin did, and if any man had the power and the means to help me, it was the Emperor. Besides, once all's said and done, he is her father. Why didn't you look for me after you'd recovered your memory and your freedom? I assumed you would recover quickly and find me first. You had mages to help you. I was on my own. Well, not entirely. Besides, I knew you'd fled the hunt. Aredin would never have let you go. He'd erased my memory, but you escaped. It was wholly possible he hadn't had the chance with you. And there were your Witcher mutations. I expected they'd stave off any serious injury. Still can't get something out of my mind. What? Found something that might belong to you. That skull some sort of accessory? If so, you've changed your style a bit. It's a weapon. Don't remember ever seeing you with that. It's as you said. I've changed my style. Ah, vale, pues ya está. Thanks, Yen. Vale. See you later. Me queda algún personaje con el que pueda hablar. Hemos hablado con Triss, con Ciri, con Yennefer. ¿Hay algún otro brujo aquí con el que pueda hablar? Ah, bueno, están aquí estas, ¿no? Well, what is it? No need to thank me, Philippa. Always glad to save your ass. You're welcome. You stood to gain. That is why you saved me. Way back when, did you really send assassins after Dijkstra? You believe I... Do you not remember we were once lovers? Maybe it's just me, but I think you'd consider that in itself to be reason enough. Actually, I've long wondered why you parted. Quarreled even. You see, Geralt, there are those who keep politics separate from their private lives, and those who do not. Which one was Dijkstra? The more boring of the two. Farewell. Familiar, I ever wallop you? Yes, Geralt? You look good. For a captive of Emir, is that what you mean? Seems like he's shown you surprising leniency. No interrogations, no torture. Or did you just tell him everything he wanted to know? If I'd told him everything, he'd hardly still need me alive, wouldn't you say? Anyway, we shan't speak of it. I and what concerns me have not been a concern of yours for some time now. So long. How are you feeling? Better, I thank you. If you'd not arrived in time, things might have ended considerably worse. I am your debtor. Thank Yennefer. It was her idea, her plan. Thought Margarita Loantil would be among the last to get nabbed by witch hunters. Were it dependent solely on me, of course I would have.
But you forget I have my students to consider. I knew the hunters would eventually reach Aretusa. It was but a matter of time. So when I heard Triss was organizing escapes to Kavir, I saw no reason to hesitate. I gathered my novices and we rode here to Novigrad. Sadly, we were caught and thrown in Dayrad before I could contact Triss. Didn't see any other sorceresses in there with you? Because they'd already been executed. Burned. Alive. One after the other. The most talented girls in the north. Radovid was saving me for last. If you're here, what's become of Aretusa? The day I arrived in Novigrad, I received a message from Beruta Ikati. A short, curt note. School overrun by Redanians. The libraries burned. Handful of pupils fled with Nina Vivero. The rest are dead. It is over. Later I learned priests of the Eternal Fire stood amidst the Academy's ruins, promising the rabble that such a punishment awaited all mages and traitors. Farewell, Rita. Vale, pues ya está. Tenemos todo listo. Yes, Geralt. ¿Cómo está Margarita? Pasamos por tu laboratorio. Igual no debería decirle que pasé por el laboratorio, ¿no? Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eredin here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Once we use the Sunstone, what makes you think Eredin won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly long to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstone. Unlikely Eredin will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others? Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one? The Sunstone was the easiest to find, believe me. Ciri pronto dejará de necesitar tu ayuda. Este mundo de los aliens es precioso. Carancir, háblame de él. ¿Por qué estás llevando a Ciri? ¿Por qué estás llevando a Ciri? You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human, a ward, a daughter even. I look and see the Elder Blood. A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So, you would be wise to trust me. Or at least try. No me termino de fiar mucho de él. Vale, algo interesante que podamos hablar. Lo del laboratorio no se lo voy a decir. From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything if that's your question. Bueno, no sé, no me fío mucho de él tampoco. Un poco, no sé. Gelban's gift to Dillion of the White Fleet. As legend has it, she never used the stone, and Gelban died of sorrow. Won't keep Eredin waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. I'm ready. High time we set sail. Undvik awaits. In that case, let's go.
You will position yourselves on the cliffs. Here, here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... Oh, Geralt. We were waiting for you. That's nice of you. You were about to explain your plan? It's simple. Which does not mean it will be easy to execute. I shall activate the Sunstone. If Caranthia answers the call, the Nagel Fair should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial fleet blocks its escape by sea. The 7th Imlet's Infantry Regiment under Duke Varatra must then board it. With your help, naturally. Wow. Emir's being generous with his resources. He's halted his entire Skellige campaign to help us. Not doing it just to be nice, believe me. He's doing it for the same reason we all are. Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Sisters, we must scale the cliffs. Good luck. Plan's missing one important element. What about Ciri? Cyril will wait, at a safe distance from the Nagel Fair. Y eso no le gusta nada. Wild guess? Not what you had in mind. No, I wanted to go with you. That was my idea. But I won't allow it. Far too great a risk. A ver, es cierto, ¿sabes? O sea, es cierto. Well, can't say you're wrong there. I thought I could at least count on you to treat me seriously. Never treat you any other way. You know that. You can't defeat Eridan. Don't stand a chance. Damn it, I don't know if I can. So stay away from him. Far away. Cyril, do you swear to stay on shore? Do I have a choice? Where are you going? For a walk. Or is that not allowed either? Because I could break my leg. Está claro, ella quiere luchar, pero no debería. Elder blood can be fiery. Gets that from her father. I beg to differ. Emir is a pragmatist, Ciri an idealist. An idealist? What are you talking about? Never mind. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot, do it now. You won't get the chance later. I shall await you by the boats, amongst the soldiers. Vale, tiene pinta de que se viene batalla importante, la cual dejaré seguramente para mañana, por lo mismo que pasó con la cacería salvaje. Que tiene pinta de que una vez que empiece van a pasar muchas cosas y creo que es mejor dejarlo para un episodio aparte. Why are you here? To see you. Something happened? Not yet, but it might soon. We may not survive this. In fact, our chances are slim. We've come a long way, and I'll be damned if we've come to fail. It'll be all right. I admire your optimism. Wish I shared it. Listen to me. Once it's over, if we survive, I wish to leave, go far away, and I'd like you to come with me. Where? Wherever. To Povis, beyond the Dragon Mountains, Zeracania even. As far as possible from politics, plots, and so-called high society. Suena demasiado bonito. Bueno, pues claro, es lo que quiere, ¿no? Quiere irse con ella y con Ciri. Lo de Ciri igual es más complicado por el tema del emperador. Pero entiendo que es lo que quiere Geralt también, ¿no? Al fin y al cabo. I
you. The answer I was hoping for. Go, Geralt. Avallac'h awaits. And don't get killed, Witcher. Lo de Ciri ya va a ser otra cosa. No sé yo si el emperador va a dejar a Ciri que se vaya por ahí a ser libre. Tiene pinta de que no lo va a permitir y que al final Geralt tendrá que hacer algo con el emperador. Algo que posiblemente no acabe bien para él. Vale, ¿dónde estoy? ¿Estoy en algún puesto fronterizo? Vale. Vale, pues ya está. Lo voy a dejar por aquí. Sí, ya simplemente tenemos que ir ahí para luchar y tal. Además voy full peso. Quiero dejarlo por aquí. Voy a ir a vender cosas. Haré alguna misión secundaria seguramente. Y ya está. Y mañana continuamos. Yo ya digo, esto de las islas me da mucha pereza. No sé si lo exploraré. Pero bueno, alguna misión secundaria sí que me gustaría ir haciendo mientras tanto. Intentaré dejar la misión esta de... la misión del asesinato de Radovic. Que es esta de aquí. Esto lo dejaré para hacerlo en directo porque tiene pinta de que es algo muy importante. Pero bueno, luego fuera de cámara puedo hacer alguna misión como esto de la cacería de los héroes, por ver qué es, que tengo curiosidad por ver qué es esto, no tengo ni idea. Y ya digo, no sé si intentar completar alguna que otra misión de estas o algún contrato de brujo que tengo que tener pendiente alguno seguro. Sí. Pues seguramente me ponga a hacer estas cosas, a ver lo que me dan de recompensa, porque ya son nivel 16, 18, 20, o sea que va a haber misiones ya de nivel muy bajo que seguramente no me den casi nada de recompensa, pero yo qué sé, por hacer algo. Luego tengo lo de los tesoros para fabricar armaduras, que también puede estar muy interesante, hacerme alguna armadura interesante para el late game, que es básicamente ahora, ¿no? Pero igual me renta buscar alguna armadura para hacérmela y dejarla preparada. Pero bueno, todas las misiones que hemos hecho. La barbaridad de misiones. Vale, pues ya digo, lo dejo por aquí de momento por hoy. Y ya digo, mañana pues nos continuamos full historia principal. Y si tenemos tiempo luego pues haremos lo de Radovic, ¿no? Así que ya está, iremos viendo estos días cómo acaba el juego. Así que nada, lo dejo por aquí por hoy y ya digo, mañana en principio, mañana es domingo, vale, mañana si hago directo yo creo que igual por la tarde o incluso por la noche, ya veré. Estoy intentando estos días hacer directo por la tarde, los estoy haciendo normalmente por la tarde, pero no sé, igual me estoy planteando cambiar un poco el horario, que tengo el horario un poco raro, y empezar a hacer directos un poco más tarde-noche, pero es que ya digo, no sé. No lo sé, normalmente es que, claro, si empiezo a hacer directos a las 10 y tal, si hago un directo, por ejemplo, como el de hoy, que está siendo de 3 horas y media, acabo a la 1 y casi de la noche. Acabo a la 1 y pico de la noche o 2. Entonces, claro, a esas horas ya es más complicado. Entonces, estos directos que son así largos, me parece bien hacerlos por la tarde. Luego ya por la noche yo trabajo en mis cosas y lo que tengo que hacer. Pero igual luego cuando termine el The Witcher 3 si hago directos más cortitos, pues a lo mejor intento ajustar el horario y empezar a hacer directos por la noche y trabajar por la tarde. O sea, no sé, ya digo, tengo que organizarme, tengo que ver un poco eso porque tengo el horario un poco raro y me gustaría cambiarlo. Pero bueno, de momento en principio, mañana creo que por la tarde haré directo y ya está, continuamos con esto. Terminamos historia principal, bueno, terminamos. Se supone que tenemos ahora una guerra con esta llamada a la cacería salvaje y tal, vamos a ver qué sucede. Y ya digo, mañana si tengo tiempo también avanzamos en lo de la misión secundaria de Radovic y posiblemente algún DLC si terminamos. Ya digo, la última vez que dije esto pensando que iba a terminar el juego, resulta que no terminó. Entonces lo mismo, mañana termina la batalla y resulta que hay 1000 cosas más por hacer, no tengo ni idea. Pero bueno, sí tiene pinta de que ya se está acercando el desenlace. Así que nada, ya digo, iré viendo cómo hago los directos a partir de ahora. Sobre todo el tema del horario, que es lo que más tengo así en mente, que quiero ajustar un poquillo. Y ya está, mañana continuamos con más y a ver qué sucede con
con Yennefer, qué sucede con Ciri, con el emperador sobre todo, ese desenlace ahí que no tengo muy claro si el emperador le va a hacer gracia que Ciri quiera ser una persona libre y no quiera gobernar, o si al final Ciri decide quedarse gobernando los reinos, no sabemos. Lo descubriremos pronto, supongo. Así que, nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta mañana.